3D printing is an additive manufacturing process that creates three-dimensional objects by building them up layer by layer from a digital design. This technology uses computer-controlled methods to deposit, fuse, or solidify materials like plastics, composites, or even biomaterials, allowing for complex geometries and design that are difficult or impossible with traditional manufacturing. Filament అనేది ఇంటర్నల్గా ఉండదు. ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మిషన్. వీటిని వచ్చేసి మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఇస్తాము. ఇంటర్నల్గా స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ మనకు లేదు. మన దగ్గర బిగ్ మిషన్ లేదు. ఫిలమెంట్ని 45 డిగ్రీస్లో కట్ చేసుకోవాలి. Go that side. So the object is completed. What is that shape? Yeah. చెప్పండి. Okay. Myself, Energy. I'm from Grade 8. Today we are doing experiment called 3D modeling. Yourself? And I'm from Grade 8. Today we are doing 3D modeling. Okay. And are you? Myself, K. Jessica from Grade 8. This is 3D modeling. You take that and run it through a program called Slicer. This takes your 3D model and splits it into many distinct layers in 3D printer. The Slicer uses this to produce something called Geo. This is the step-by-step instructions for how the 3D printer should create the 3D object. These are very specific instructions on how to move the stepper motors. This controls where the toolbit and build plate goes, as well as when the filament comes out. Fortunately for us, you don't need to understand this code. You just need to send it over to the printer. Myself, we are the Varna. I am from Grade 8. Today we are myself, we are the Varna. I am from Grade 8. Today we are doing experiment on 3D printing. 3D printing is a machine which we can print 3D objects, example logos and shapes. Myself, Karshana, I am from Team Part. Myself, Navid. I am from Team Fury. I'm grade of 8th class. Physical management. I am from 8th class. My team name is Team Ice. My name is Taiga and I am from grade 8. My team name is ఇంత పర్సెంట్ 50%, 7 minutes పట్టేది కొన్ని సరిగ్గా పట్టు తమ్ముడు ఆల్రెడీ ఎనభై ఇట్లా అండి ఎనభై ఇట్లా అండి అందుకని ఇచ్చేసి 56 రా 7
ఫ్లవర్ ఫ్లోరా ఫైర్ స్మెల్ వస్తుంది షార్ట్ బట్ You mean that's for the sensor? Can't check out. So dangerous. You know what? They don't know that you know. Instagram or YouTube drama. 2K subscribers. 2K subscribers. దానికి కాదు మా క్రియేట్ చేశారు డిజైన్స్ డిజైన్ మా క్రియేట్ చేశారు తీసుకుంటాను అది సార్ చూపించాను ఇస్తాను మీకు ఇస్తాను 2 ఇస్తాను ఎంతకోసం ఒకసారి चलिए आप अपने करने 8 6 ఇంకోటి పెట్టే ఎంత ఏంటది డిజైన్ ఉందా 2% సార్ చైన్ రాది చైన్ బ్రేస్లెట్ సార్ అయిపోయింది నాకు నేను వేడి ఉండదు సార్ తీయాలా నన్ను ఎందుకు ఏమన్నాడు మొత్తం